Riu political career ya Rigathi ne yathire. This is the biggest test. Either ne akarugama kana ndakarugama tondu there are only two possibilities here. As a poto gikumufuata akiroretie na kure. These are the only two things that will happen. Do you think now Jubilee will rise? How soonest can Mount Kenya bounce back into power? The formula. Then the question is with who? Mundu munini agitwo gukira siasa ine ni kuguthwo guthagwo kirima-ine kana agakuguthwo he's used and then dumped. Yeah. What if, and this is a what if question. Yeah. What if Ruto oe dede? Dede. Yeah. What if maundu maya mothe from impeachment, from makesi maya, from nini is all a script? Itheka muno murori witu gunyitioga ni muthenya wa umuthi. It's a very very beautiful day. Turoka imwe kwa imwe kuma hathini wa muhia wa maingi podcast. It's been a week or two tutikoretwo tugioka live goko mutambo-ini wa Facebook, but today we here tondu kwina ndeto tukwenda gukorwo tugikihutiria na andu aingi ni marako makiuria what next. Of course muthenya wa ira nituronire ni kurari na impeachment is it a motion or whatever. Kwina cira wa impeachment urari kuria igoti-ini uragituo uri uratuirwo na ninjui a Kenya kuria guothe muri mwina mawoni ngurani mwina feelings ngurani na ithu tukire haha ri twenda tuko tukiarania tukokurania tukiurania atiriri what next for example Kirima, what next for example Rigathi, what next for example other mulima kingpins. Todo the fall of one kingpin means the rise of another kingpin. That's according to me. No ndio muradu onawe maoni maria we namo na still nitwageria kuyoria tiriri does mundu gwitwo mutugirio kiama kia DCP that he stand a chance in the court of appeal. So shuria ni nyingi mureyuria na tukiri ha nigetha nitukaga rimwe tugakorwo tukiaranaria nayo mwiroreri na guest ura twi nake tukamenya hi maundu uria maiko magikara mbere daya kumenyithia ati tunyitirwo ni kambuni ya Terrain Africa Properties Limited deke mwetu tucoke tukorwo tugithie na mbere. Guess what? Kambuni ya Terrain Africa Properties Limited riu ni macokereirie na turauga wathi wakora wongagirirwo ungi. Thaici ndego kundu gwetagwo girigiri na Terrain Africa Properties Limited ni magwicirĩtie magakurehera project njeru iria iretwo Kadeshi City na kuhana toguo rona thutha wakwa kuhana. Project ino ni project yegwicirĩtie we ungienda ku relocate, ungienda gukorwo ukirima kana ungienda gukorwo ugithondeka mucii away from mucii. Plot ici nĩitinangĩtio mũigana wa ĩka ĩmwe ĩrĩa rendio 1.5 million, igatinangio ĩka nuthu ĩrĩa rendio ciringi 800,000, igatinangio quarter ĩka ĩrĩa rendio 550,000 na igatinangio 50 by 100 ĩrĩa rendio ciringi 300,000. Oho ukeyũria ati kana no ukorwo ukigura kahora kahora. Ni mathondekete flexible payments plan haria urabatara kuigirira ciringi 100,000 hari 50 by 100, 200,000 hari quarter ĩka, ciringi 300,000 hari nuthu ĩka na 50% we ungikorwo ukienda kugura ĩka yaku. No keyũria atiriri ingika atia na mugunda uyu guku no urime kuri andu makoretwo makirima na no ukorwo hi nginya ugithondeka ona sanctuary handu uyukaga ukahorera na family yaku hindi iria utakiri kuria Nairobi. Ugira kumenya horo makiria araniria na CEO kana macerere office kuhitukira 0794 355 161. Mukoragwo ku tukoragwo Loiro BD House second floor room C7. Room C7. Terrain Africa Properties Limited. Start small, let's work together. Alright, acio metagwo Terrain Africa mahurire thimu na ungimahurira thimu wende ni clarification hurira thimu ona ni ndino horo makiria wigi kambuni iyo ni kambuni twihokete ni mutwari nawe ya matwendagiria kuria matu twendia matu riu tuthiete kuria girigiri ni turathie kuria Gong tekera kwa ni na Mr. CEO hau ukoro kimenya horo makiria umuthi twina Mr. Banya himself. Yes sir. Banya himself karibu sana. Asante sana. Soga of many himself. Nakala kuona. Ndakino radi kuona. Yeni. Uko aje? Mimi niko fiti. Ndoni nickname yako ni Soga of many. Soga of many. Na mukiogerera how of many women. Of many things, talents, you know. Ya kuri ane tutukimi no tutuyokereria yo muthi. Ni ndutagira wa Ngai. Ni Ngai adehagira. Let's say for example akadehera mwiritu broken. Yes. Ngai akona moko-ini ma muhia mundu ucio ni ekuheal. Niguo. Mundu ucio ahirire.
ukamurekereria ni ndaruta wira uria ngai akundumite Nima. Okay. exactly so bata ni ndugakiriage ng'ondu cia baba ngiyetekera kuria ni no gucihonia na gucikeria mwena uria ungi ugacikeria mwena ngacinengera ene cio ucio ni wira mwega urute ukwaje niko fiti sana ni ndakena guka guku gwitu riu guku ni mucii gwitu riu yes akwire no ni podcast itu ya andu akirima na tuwe gucokeria ngatho ni undu wa gukorwo commitment maundu mothe mekika ni commitment no gwituma so that level of commitment you may not know what you're doing right now but one day one time you can feel impact ya kire oreka andu acio rehaga haha you may not know what you're doing to them or you do with them yes but at one time I can tell you in your own small ways you're changing things. So continue doing your thing. Fata ni uka maintain independence yo. Yes. No moke haha, opposition no moke haha. Anybody can come here. The moke all the twaranirie. Kiria twagite na podcast ici ri ni riu ni andu tacio cause people are taking sides. Ugakora waigua fulani ni agwetwo ukamenya ucio no opposition. Kuna a lot of interference. Waigua ucio ngehutio ukamenya ucio no anthirikari ona ndo opposition matingikinya ku. So tukagenera gukorwo tu na mundu tawe haha. Is no uguru eno yogetua kuguru no kuguru mbeca nyingi either ni opposition andu cio magurana ni thirikari makoragwo ku ndukajire ni kwaga Tony ndi ndacemania nao koguo ni kwaga wagite kugurwo ndiuga no ngurwo ndi ofota hetwo ndiuga no ngurwo lakini ni ona ndi ndacemania na thimu teo so ni njiguaga andu makiuga kugurwo ngarigo ai first mundu aguragwo kindu kiambere ni mamba kurora what kind of a person you are magakurora maguthikiriria makoria history ya mundu ucio hana atia makimenya kana ni meguka kana matiguka no gwiciria riu haria turorete ni haria tukiuga okay you people on the side of podcast no mukikorwo mwe neutral yes no ithuĩ rĩu haria turorete na andu aingi we must all pick a side eventually inywe analyst andu a siasa andu we will have to pick a side ona ni uguo heanaga analysis at one point I will have to analyze for the side I pick yes thĩ tũkinya handu na ithuĩ tũcitiranie kando siasa tuge rĩu rĩ Nake tutigire abanya akijana msafi agaruya ari angi riu twambe twirorere tondu mwambe mwirorere inakuwa mbaya riu ri siasa ni iraki ajirie ira we kunjikira TikTok we njikirite combat no kira andu nituroka yes riu tono wagiuka ringi ri ndukire andu niki kitwagire guka ni twagire guka tondu wa riri ni ndetirwo ni kiama ndahurirwo thimu makijira atiriri banya ni urimirwo muno ni witirwo mol muno na bara icio ni sikinyire kuria iguru ni kiurorio tondu ithuĩ ni tuwi nduri mol wira waku ni tuwi so what is happening yes tondu ni ndakoretwo ngiuga mucamani ucio witwo tondu ni ndamenyaga handu haha gukurorwo ni heguthuka na ni heguthukia maundu maingi muno eventually ni makiguire na tugigitwo na magithie magikiurio ucio makiumite na ndeto cia mall kuria cikiumite banya ni mall niki magikiheana ngano style wekaga makiuga hi turamu associate na waiganjo akaugire hindi ya nominations makori na tondu muraugire ni mall ndeto icio ciaumire ku riu kairetu kamwe hau gakiuga atiriri atikahurirwo thimu ni mundu gakiuga atiriri ati kahurirwo thimu ni mundu ikorio atiriri ni wira uriku muraruta ati banyari onekana na Dennis Tumbi na mundu witagwo Moses Kuria ni mwacemanitie nao ndeto cia muhuhu no ni reke ngwire na no ngunderire kiama muthenya ucio twari mucamanio if I were to meet Dennis Itumbi ti ndumaine ni muthenya farigisi in public yes. If I were to meet Moses Kuria is to meet Moses Kuria in public na no guo pie wa kiria warigijie ugire no kona andu aria me hari iguru ri the things inyu muruagira guku thi gwitana mall ri they cannot do that matire na maundu mau koguo ri kindu kia mbere gigituika justified ni ndire mall I want to say something about myself yes ni digibitray mundu tondu gutire one of the biggest sins ni kindu gitagwo betrayal tondu kuya kahiuga stab mundu in the back and it's very bad it is wrong ni no ko bitrio dana bitrio ne andu aingi ndeidetie muno ona iretu ucio raigua makihenania maheni mau I have walked with them in a journey yakwa mucie ndeto itekwaria mucie haha and then they stab you in the back I don't have a problem with that tondu he kindu Chris Kirubi endete kuga muno na cigucuga atire you cannot put a clean man down
and that's for a fact ndũngĩigĩra Exactly. mũndũ kĩgenyo you cannot put ona Ngai na universe matingĩtĩkĩra sometimes no ihane ta wahotwo but the truth of the matter mũndũ clean ndũngĩmũhota kũiga thĩ na nĩkĩo ũrona ndiahotire kũigwo thĩ na kĩama kĩrĩa makĩrũagĩrĩra na kũhenia nĩ mũndũ makĩmeta makiuga gũtiarĩ ndeto ta icio nĩ mbanya twa mũsocietaga na mũndũ wĩtagwo Waiganjo angĩkorwo nĩ akuire gĩkuũ gĩake gĩa siasa rĩ let him die his own political death ũtekũni involve tondũ ona ndarĩ ona right onake ya kuma support within the party tondũ ona andũ acio raigua rĩ supporters tondũ ona andũ acio raigua rĩ ona marĩ na candidate wao ũrĩa mendaga so they also had a right to support candidate ũrĩa mendaga within the party same way had a right to support Waiganjo na nominations cia thirarĩ I was able to shift na ngiuga Waiganjo twakinyania nawe hau ũrĩa wacagũrwo nĩ andũ we will support ndio tugo support rĩu rĩ maciaca mehonie matũmaga defocus rĩ nĩ ndĩmoragĩra mũno cause ndiĩ ndawa na he game itahotaga gũthaka because you have to keep your eyes on the bigger picture reke ngwĩre wĩ mũrata wakwa rĩ I cannot betray you mũcemanio wa mbere wakwa wa gũcemania na Rigathi ndacagũrwo president wa Ngema for Ngema ndamwĩrire I will support you as long as you vie for presidency ona wĩna kesi ĩno tondũ nĩ njũĩ nĩ wĩ igoti-inĩ nginya rĩrĩa igoti rĩgatua otherwise but until then I've given you my word alright rĩu tiga nĩ kesi ĩno ĩragĩũkire ira rĩ igoti rĩrakiuga process yake ya impeachment yake rĩ fair rĩ na yarĩ within the legal frameworks cia constitution rĩ so ngakiuga atĩrĩrĩ I have kept my word ndĩrĩ betray mũthuri ũcio I was not planning to betray him but now kũringana na ũrĩa kũrathire ira we have now to make decisions and that is the topic of the day but before tũmĩingĩrĩte rĩ watu kawe mũni ngine ndĩrakuonire karau na kĩama kĩa DCP wale aligwa atĩrĩrĩ kawe mũno na no ũrathiĩ maũndũ-inĩ makĩrĩa you see hĩndĩ ĩrĩa wahenania ũhoro wa mũndũ rĩ we wahenania rĩ watuĩka ndũrĩ ũrĩa you lose your credibility my credibility was upheld I'm not a mole tondũ kĩama gĩtingĩnjĩta ndĩ mole Rigathi wa Gachagua ndagiuga mbanya nĩ ti mole Maina wa Kamanda ndagiuga mbanya ti mole so my integrity was upheld and their lies were exposed I don't think I want to dwell on that so much like to focus na maũndũ marĩa important let's focus on important things tondũ icio nĩcio iratũteithia ti ũrĩa ũretire mbanya ni in fact ndanerwo maũndũ maingĩ mũno anga TikTok anga ndanahũrwo but I am still here tondũ reke ngwĩre ũngĩkana he andũ reason ya genuine reason ya gũkũhũra hĩndĩ ĩyo nĩ ũgathira tondũ hena gĩtũmi gĩa gwĩka atĩa gĩa kũhũrwo so what is important right now let's focus as Tabanya as Mulima people I've always advocated for unity ya Gĩkũyũ na nĩyo yanatũma hũrwo mũno in fact hĩndĩ ndacamanire na Rigathi wa Gachagua ndanjia Ngema for Ngema nĩ ndahũrirwo mũno na ngĩmwĩra blogger ciaku niĩ ndiũĩ nĩkĩ ciranjũria so nĩ hararĩ na repeated history cia blogger ciake but he was able to clarify through the right channels onake amakire mũno akĩrigwo nĩkĩ ndĩrorio he's a great man he's a great man he's a consumer of intelligence Yona makiuga atĩ if Rigathi tells you your wife is pregnant then your wife is pregnant you better take her for a test you better take her for a test rĩu rĩ ndienda gũkũria kĩũria kĩngĩ tondũ nĩtũrarĩa ndagĩka cia kwaria maũndũ marĩa important matũrehire exactly na maũndũ maya rĩ nĩ ndĩ tũrarĩ kũrĩa kĩrĩa kũrĩa igoti-inĩ andũ aingĩ matiramenyitaga mamenyitire na gatonye rũcinĩ nĩguo tondũ nĩ agĩtarĩirie rĩu rĩ tũrageria kũrania atĩrĩrĩ what next now everything unajua sasa ni kama mambo zimereset zote what next na kĩũria kĩrĩa kĩitwo mũno tũngĩamba twĩũrie nĩ rĩrĩ kana rĩu political career ya Rigathi nĩ yathira alright twanjie na political career ya Rigathi kĩndũ kĩa mbere Rigathi nĩ arũĩte mbara nene mũno ona ndigwĩciria he mũndũ gereire betrayal ĩrĩa Rigathi akoretwo akĩgerera can you imagine mwethe thirikari ucoke ũikio nja no menye andũ arĩa marehe proposal ya gũikio nja ndinauma na gwĩ president yauma na andũ akwanyu kĩrĩma nĩ makũrega tondũ gũthoma ndeto ingĩ rũcinĩ no ndĩrona makĩmũruma Facebook no maramũruma ona gũtuĩka president was not for the idea
matongoreti nĩ wa kũrĩa Gĩthũngũri wa kũrĩa Gatũndũ gũtuĩkaga nĩ andũ aitũ mamũtindĩkĩrĩirie kũ impeach Rigathi wa Gachagua so nake makania ndendaga ũhoro ũcio but eventually makĩmũtindĩka mũno na kĩndũ ingiuga is that for every action there is an equal and an opposite reaction. Exactly. If he was clean, yes, again they will not be able to put him down. Constitutionally no mamurute mahũthĩre magoti kũmũruta no kũmũruta ngoro-inĩ cia andũ nĩ ũndũ mũritũ na andũ mangĩkwenda mathiaga nawe kũrĩa ũthiaga. Exactly. So Rigathi still have one more shot at the Court of Appeal na Supreme Court, so all is not lost. Na wagithikiriria so he has like two more chances. He has like two more chances. Appeal na Supreme Court but so far no juge atiriri kaingĩ na kaingĩ magoti matirĩanaga tondu is one system. So you can almost predict the results. Tondu no ngĩkĩrora majaji mau no amarutire no amasuggestire you see who suggested them, who put them there, no amaheire wĩra hĩndĩ ĩrĩa maregetwo nĩ Uhuru. So you see, so you can almost predict the results even on our vehicle. It is that bad. But again, that helps us solve the nokoretwo kuo kĩrĩma-inĩ a very serious problem ya mentorship ya atongoria. Every time mũtongoria mũnini ahana ta araumĩra thĩinĩ wa kĩrĩma nĩ kũgũthwo gũthagwo na aragũthwo nĩ andũ o andũ a kĩrĩma. Exactly. We have kĩrĩma nĩ tũrĩ tendency ya kũharũrũkania thĩ. Ona gũkũ media hĩndĩ ya njia ona gũkũ nĩguo tũtũire. Ona hĩndĩ ya Kenyatta yarĩ o kuo, hĩndĩ ya ũrĩa yarĩ kuo, ona ga podcast gaka kangĩonerwo kanya rĩ ũngĩharũrũkio ĩno ndũngĩkaigua rĩngĩ. Oja ta thaa ici ũguo ũrambatĩrwo ũguo we na nĩguo wendete ahiki. Ĩno nĩ harĩ itaragia. Yes. But everything you saw in December. I saw it. You guys just saw the face value. No ndore mare thutha ũhoro ũcio rĩ. Nyandu tangĩciria. I can imagine the people close to you. Yes. People who are friends with you. Exactly. In the same line of business. People we've worked together. Tondu meciragia makũrehe thĩ rĩ nĩ mambatĩra. No yona mũndũ ũrĩa ũninagwo na propaganda rĩ tarũ we ũngĩtua kũhũrwo na propaganda. Mangĩgwetherwo ahiki aya ũtũpostagira. Magiuga nĩ nyendete ahiki. Ũthondekerwo AI mwĩũgĩ rĩu ningĩ wanjie kwenjia explain it niĩ. But again I like the way you maneuver all these things. Yes. You're one of the people who are able to convert lemons into lemonade. Into lemonade, yeah. In fact, any day. I've learned the art of trending. Yes. So bring it on. I remember that. I've followed you for quite some time. If I want to trend, I'll just say something. In fact, we are no githondeka AI icio we urire tio mangithondeka. And that's the beauty of Rere, kumenya how to maneuver. And it is challenges that make people to be the best. Taru ũngĩa gũkorwo na challenges podcasting it will kana we mũtũrĩre-inĩ waku you will just remain as a normal person. No he mũndũ ũngĩgũthwo nĩ kaũndũ kanini tu kakorwo nĩ kĩgenyo kamunine aigire depression-inĩ agerie kwĩ justify ĩrĩa andũ ũguo tiguo kũrĩ. But again ngwĩraga na ndanakwĩra kaingĩ it is ndũngĩhota kũgirĩrĩria andũ magũthondekere maũndũ marĩa mangĩenda gũthondekera. No we nĩ ũkoragwo na power ya to decide on how to react or to respond. No Mary ndĩrĩ async nĩ ũndũ wa maĩ marĩa Mary ndĩrĩ async nĩ ũndũ wa maĩ marĩa menja esyncaga nĩ ũndũ wa tũmaĩ tũnini tũrĩa ĩreka twĩke atĩa tũingĩre tũkaingĩha. So we also need to learn the art of handling pressure na gũkira when it is necessary you go under. Na gĩkorwo nĩ ũramenya nĩ ũhoro wa maheni. Time proves all things right and wrong. So ndũkenyeranie na andũ arĩa mahenanagia kana kĩ. Eventually everything comes to light. So Rigathi no agĩkorwo nĩ arake impeachirwo na akorwo nĩ yarĩ accusation o accusations icio tũrauga nĩ etirwo mũkabira nĩ etirwo kĩ na ke impeachwo. But the truth of the matter is this is the biggest test. Tondũ nĩ tũronire independence ya igoti ahota gũkorwo ĩtarĩ ho. Onake he still no arĩ o kĩgeranio-inĩ angĩaga gũkua ngoro athiĩ na mbere na gũconsolidate kĩrĩma na kĩrĩma kĩmũbuate mũimpiche tũkĩmenyaga either nĩ akarũgama kana ndakarũgama tondũ there are only two possibilities here asapotwo gĩkũmũbuata akĩroretie na kũrĩ rĩu icio nĩcio possibility ndĩrenda kuga. One, hera possibility ya kũmũbuata blindly tũtoĩ kũrĩa agatũroria actually thaa ici
na niĩ mũrodi na kũrĩa ndĩ but thaa ici nĩ blindly tondũ tũtiũĩ yes kũrĩa gatũrori kana igoti nĩ rĩkũmuĩka atĩ exactly thaa ici tũtiũĩ yes ũguo tũrabuatana hopes. that is one of the only thing we have probabilities. is hopes. Number 2 these are the only two things that will happen. We will either be cleared to run after we consolidate Kirima kana tu atunere kwa Matiang'i kana kwa Kalonzo. Those are the only two possibilities that will happen. But again, as people of Mount Kenya, do we want to be put in a place ati nituka make the last minute decision ya kindu tutarenda tondu ni no ngorwo nyendete Rigathi Gachagua as a person no ndingĩenda gucagura mundu witagwo Matiang'i na ndingĩenda gucagura mundu witagwo Kalonzo. So what becomes of me? No anyita, so you die with him. So you see no ngorwo ni Rigathi wa Gachagua nyendete ndiendete Matiang'i. On the other side power ni thuire kindu gitagwo vacuum na kuria mbere ti gukoroka. There are 3 people here at play and Scramble for Mount Kenya now. Tondu siasa ni irajirie officially ira. Hena mundu witagwo Uhuru. Uhuru is very interested in Mount Kenya. Onogorete ukuria atiriri. Do you think now Jubilee will rise? Now let me tell you. Tutire tuona kiama gikuite ikariuka. Tokiro giki nikio gigukorwo kia mbere na kingirituhirwo ni undu wa kindu kimwe. Uhuru we are talking about the unity of Mount Kenya. Yes. Na gukorwo twina umwe witu in power. Uhuru ndaguturehera mundu umwe witu wa Kirima. Eguturehera Matiang'i. So ne kurio atiriri Uhuru wagire umwe witu tu ngenyita guoko. So that's the challenge with Jubilee right now. All right? We have our son, mundu witagwo Kindiki. He's the closest we have to bouncing back to power. Okay. All right? After miaka 5 to support our son from Mulima. This is devoid of my political alignment. This is analysis as independent as it can be. No madu magaga banyari unira support Kindiki. But again I did a video in the other day. So nidekete video. Ndirauga riu ri agikorwo rigi ndagakorwo ballotine. The closest we have to bouncing back to power. Yes. Ni mundu witagwo Professor Kindiki Kithure. Athurwo no. That is now how ni hororoka. Does he have the capacity gucokia andu kwi William Ruto nigetha acoke kwi William Ruto acokia andu mamu support nigetha agatigirwo giti tondu ni kuranitie ugituika deputy president chances cia gutuika president siguru tondu ni haronania hena common denominator ya gitikia deputy president wabe uigire haria uhinyiririe mateso uthekererwo umunyorio ni junior sub president ukae pale kama mjinga wewe hindi Ruto ugite atiriri unajua Moi so that akue kitu alisimama nyuma ya baba ya huu jamaa mwisho yakaenda akakuwa kitu president hata mimi nitajifanya mjinga nikae nyuma ya Uhuru Kenyatta naweza kuwa pale mbele nitakuwa kitu so that's a probability so the task ya Kindiki hari ya bereri ti hotho ni dito can he convince Mount Kenya to go back to William Ruto all right deure Ausi rugo wero ri enaguo yo ne ya Kindiki ndakuhe ya Uhuru ya Rigathi wa Gachagua ri no giatiriri ni da impeachwo I will not go on the ballot but no jeke mathafu makwa Mount Kenya magakorwo thirikari-ini ino ingi gafomwo maybe to 30% ya dore magasagurwo I'll make sure that 40 or 30% of the government is from the Mount Kenya people so those are the 3 possibilities hakiri na andu angita Martha Karua they also key players rigi ni erega kuga gikorwo wendaga korwo ballot-ini we angenda kuona mundu wa Kirima hau twina Martha wa Karua hau but again Martha wa Karua nake he hindi ararumite Rigathi wa Gachagua so does it become convenient for Rigathi Gachagua hindi ria rauga ni ararugama kana hindi ria Martha aramuhura riu tondu ni impeachwo acoke kwi Rigathi wa Gachagua amu support you see all these dynamics of politics you know na nikio juga kaingi na kaingi siasa you need to know when to speak and when not to speak wahota kuigua ruo ruingi urarakitwo ni mundu muno ni urenda kwaria but zip kira
ndio kira tondu nona that may cost mathakaroa tondu nitukamuria atiriri we no augire ate he is not a kingpin no kimuruma but again Rigathi wa Gachagua ne akiri ngoro nene nio hagira andu so these are the possibilities we have to look into the other silent key players duta kuria he's a schemer ni ukuona role ria rathaka haha all karao ne arariukirie mugithi urari mukuo wa andu oh you know no he's taking credit for all that mambo ni mingi sana gutire mwena okuhuthirwo ati ni kuoya kirima tondu uri okuoya kirima eventually carries the day kirima giacoka kwi Ruto ni ari agite rucine kirima giacoka kwi Uhuru ni Matiang'i ni ari agite urecia no favorable muno tha ici kuoya kirima we have to look at the probabilities na tondu ni ndurite ndindikite unity ya kirima na power tuge uria Oburu Odinga ugaga hata sisi tunataka power through tukoria atiriri one of the questions we need to ask how soonest can Mount Kenya bounce back into power the formula then the question is with who yes very important yes tuamenya with who automatically we know the formula tuamenya the formula then we will know with who okay that is the question direnda kuga this one is the favorite of the people because at the end of the day politics is about strategy and people amwe mena strategy area mena system aya matire na ando aya gina mena ando no matire na strategy who will play their card the best no kuhota kuthaka kadi ciake wega again Rigiji ndikiririe na kuga atiriri Rigiji ni agithondeka the next government ri no support ni andu akirima na makorwo na kindu 30% kana percentage iria makaiguithaniria ya faces cia andu akirima na kirima gikuite majority of MPs and senators na DCP na executive na judiciary all the arms of the government tukorwo na percentage nene also that's a probability tukorwo tutari na mundu witu haria iguru but tukorwo na representation how ni how gurekereria njuge atiriri Rigiji also brings in a very aspect itare yakorwo ku Mount Kenya ine gukwiraga ya mentorship o hindi ciothe mutongoria whether young mundu munini agitwo gukira siasa ine ni kuguthwo kirima ine kana agakuguthwo he's used and then dumped. So right now Rigiji may be the father that mentors people not for himself but for the mountain. You see, for the first time we are going to see a new breed leadership, someone who is yielding power but not for himself, for others. Let me ask you a question. Let's talk about na modo favorable. Todo when it comes to Uhuru, ndagirugama. Ni endetwo no ndagirugama. No tureheire arehe mundu ona angirehe kirima ndirona. Tondu ona nitukamuria kiuria kimwe. Wagire umwe witu kanyita guoko. So agatucokeria atia? Now, what if, and this is a what if question. What if Ruto Dede? Dede? Speculations iskoragwo kuo nyingi muno. Dede ni mundu wa Ruto. Ni maugaga oguo tondu when he was supposed to make a decision he chose to sit on the fence. So they didn't know akorwo endetwo but love is not enough in politics. Ni kuri kinde gwitagwo respect. Na respect yukaga ni undu wa riri capacity to make hard decisions. They didn't akoretwo akiurira hard decisions. He always sits on the fence when he needs to make hard decisions. Fortune favors the bold. Niguo ni Machiavelli wogire ugo kan Karl Marx. One of them said that fortune favors the bold, not the smart. Look at someone like Medho. First time senator, because of his boldness, he's respected in Mount Kenya. Ni ule William Ruto. Tunakupenda but hatukuogopi. Tunakuheshimu but hatukuogopi. So they lack the aspects of respect, which I think he will have to work so hard. No, love is not enough in politics. Though politics is not about love, it's about decision making. So, but again, don't rule out the possibility. They bado kugeria ni undu wa wendo ucio kugeria gucokia ndu kwi William Ruto. But again, where does that leave Kindiki? It's an uphill task. Where does that leave Kindiki, who is already the second in command? But at this point, I think Kindiki, we are doing analysis.
Digwesia he's even favorable. Gwire kitu kimwe. He has everything, the machinery, the power, the everything, and even guko hau. Background, mi nikipimia, iko different. Thaicio natarakiririkanika athire ku. That's a very good point, Juge historically, giti kia vice kia deputy president is a seat of humiliation. And whoever is humiliated has proven to take over. Wow. Hidiria mo yari deputy kana vice wa Kenyatta ahuragwo hi gina ne juniors a Kenyatta akirete na akarira na makimwanda mai makiuga atiriri tutanacokanirira tumenye no mugi kuyu tukurehe haha ri reke twikire gatuga kai gakorwo kahatuka. He's the passing cloud that stayed for 24 years after the humiliation. Yes. All right? Usoke uke kwe mundu ta Ruto ni humiliatirwo muno ona ake ne Uhuru. Fio. Agicenjerio gina mbeca nigetha akorwo incapacitated gwika campaign. Na gina ni etumaga ndendekanaga. But look what happened. Who thought he would become the president? He became. Haya. No ne tha twaiguire. Reke ngwire Kenya ri the political currency thini wa Kenya ri ni emotions kuiguirirwo tha. So there is Kindiki there. Remember he's a professor. Yeah. Mundu ucio ndakiraga ni yurimo. So rule out the possibilities of the professor being a fool. Okay. He's a professor. No korwo heka undu oyo tutaramenya, but the aspect ya guikara haria akahumiliate ngina ni junior saya a president ukona ngina ndaya kuigirwo ngofia mundu ungi no citizen civilian akarutwo ngofia agekirwo that aspect ya kuhumiliatwo probably no imutwe something. So those are all the possibilities na dukanda undermine kana or underestimate mundu all the way power ine. Do not do that. Remember, this is a consumer of intelligence. Ne amenyaga who is leading here, who is not leading here, who is doing this, who is not doing that. So he has all the state resources and machineries singihota kumuteithia ku make political decisions. O akirete ario hau oguo. Ario hau akirete oguo konekana tari mukigu. In fact, tugaga atiriri being underestimated is power. Yes. No hand hothe ogikana thio underestimate wo. Take advantage yako underestimate wo. Rigiji ni ahuthetio few. That is the other thing. No Rigiji ahuthetio. Kwaza yekira makuo maria Strategic for him. Tondu ngira keigatwo ri. Ma MP ma ni maugite atiriri. Ni ekuriganira na mieri ke na wiki igire. So he was underestimated. Being underestimated is power. No gikana igira hado as long as you know you're brilliant. Ukore ni urahuthio. Never fight to prove yourself. Just work there. It is the no ni igira musamanio. Gore musamanio no ni andu ariko ndetigagira muno hakwa ti aria maragia muno makirite those I put a keen interest exactly I put a keen interest na ingikora mundu akirite muno tungirekia musamanio I have to ask them wona atia musamanio cio ugukirite niki so that I can be able to pick their mind menye kana gukirite ni ugi kana ni urimo. Yes, so being underestimated is good in power. It is power. Ugo trouga Dede na Ruto tigiti yeo still no hakohe na hadito. No, it's not a walk in the park. But me, I'm not a prophet, but I think that this is the ticket to talk nayo. Ya Dede na ake. Well and good. My thinking. Well and good. If it's your thinking, let's wait and see. Time proves all things right or wrong. Mumaki muthenya ucio, but hivyo tu milo nafikiria. Now, leo mundu yo gwitwo Rigiji riu as of now riu reci muturire wake riu uko hana ate muturire wa mundu ri will things change tutingitorio ni mwihoko that's for a fact but what he does with that impeachment kana ruling yeyo entirely is up to him, not us but him. In fact, it all depends with how he will handle it. Exactly, it is entirely on him. Ne equality. No, how na equality. However he chooses to maneuver around that ruling is entirely up to him. But again, the way sidia akindiki matige ikarani gekire magithie kuriwe akirete au Uhuru matige ikarathi ninge meterere kire magithie kuriwe akirete amatha karua. So it is a scramble for the mountain. He's gonna. But again, you got anything. Kindu kimwe nyonete politics is a world of all possibilities. And for me to know where you're headed in politics, show me your team.
timu ĩrĩa wĩnayo I can tell you, you will either amount to something or not. Niĩ ndijajaga mũndũ as a person. Show me the team that you're surrounded with. Then I can tell you, this is the team I want to join. Yes. So Rigiji gũkorwo surroundedwo no. Ũguo rauga Ndĩndĩ Nyoro egũkorwo surroundedwo no. Kindiki egũkorwo surroundedwo no. Uhuru egũkorwo surroundedwo no. So this is where you pick the best mind, the best strategists, the best mobilizers, the best influencers. You pick nothing but the best. Yes. Ici siasa gucia ni igukorwo ciĩkĩrĩa. No siasa ihana chess. See very very interesting. Agĩkorwo nĩ ũthakaga chess siasa ihana chess. Na ona to siasa ngina mũtũrĩre. No igua China makiuga atĩrĩrĩ. We shall not be the first to fire the first missile. Yes, but if you fire. But if it is fired upon. We shall retaliate. And when we retaliate, yes. Gina possibilities is ya kusia ever arising again. Because we live in a world of intelligence, so you don't have to make decisions blindly. You know where to hit, you know who to hit, and when to hit. No Anita? So that gives you an upper hand when you're fighting. Exactly. So negotiasa ihana. So may the best team win. In fact, ona kũrĩa gĩthaka-inĩ rĩ, nyamũ cia gĩthaka rĩ, they don't follow a weak animal. They don't. Agĩkorwo nyamũ citongoragio nĩ a female, it has to be the alpha female. Ona twĩ cukuru. Agĩkorwo nĩ mũndũ nĩ nyamũ ya mũndũrũme ĩcitongoragia, it has to be the alpha male. It has to be the best. You fight and win. So we deserve nothing but the best minds to lead us. How they become the best is up to them. Tondu kirende gifuataga leadership. Yes. Tuge atiriri. Tuge Rigathi wa Gachagua ne uga atiriri. Go punish all this. Mount Kenya MPs majikire o. Juga ne gucoka kurutana William Ruto on the condition. Juke na andu agieru a DCP. Would William Ruto take the offer or would he deny the offer? Ati tacokera. Rigiji no ge atiriri. Andũ arĩa manjikire o ri nĩ ma MP a Mount Kenya na ma senators nĩo magerire ngero ĩno. Auge atiriri nĩ ndatigana na Ruto, I will work with him. No. Joke na ma MPs a DCP ndakanarũgamia andũ Mount Kenya adigire DCP no aciothe tugoka na thirikari-inĩ. So would William Ruto take the chance? Would he sacrifice these unpopular UDA MPs nigetha arute wĩra na Gachagua to come in with new members of parliament na senators? What do you always tell me about power? You have to sacrifice who you have to sacrifice. Politics is about sacrifice. Pawns in this game of chess, sometimes you sacrifice a pawn. Yes. Nigetha ugie na rook. Ukinye harĩa ũrari. Exactly. Ũrĩa. So mwana wa single mother na aciari. For every they can be sacrificed. Choices have consequences. For every Newton's that law you got to for every action there is an opposite and a direct reaction. Yes. Choices have consequences. Rigiji no ne atiriri ndehota kuhurana na system. I'm going to punish these guys. Will William Ruto take the offer? Or will he refuse? Ametetukunia fio. No. Na make sure matigothurwo ri. Someone will have to be sacrificed. Something has to be sacrificed. Wa that dina POV ege. Oneno no ya no what if. What if maundu maya mothe. From impeachment, from makesi maya, from nini is all a script. That's another possibility. What if Ruto na Gachagua mako hamwe? Yep. What if it's all a script? Arafu ithurano cia kuhiriria. Yeah, ona digedina yoguo. In fact, for the first time tukoragwo tukiona kindu gitagwo pre-election kiria agreements, but this one for that possibility it would be more on post-election agreement. Okay. Go your way, I go my way. Tusamani after idurano. Tusamani hari after idurano. So ni juga atiriri. Nona mesiria mu uresiria. Ndingikwira tiguo. Is also a possibility. Is also a possibility. Todo maundu maingi. Can you imagine a scenario where Ruto ni asoka. Tuge ni asoka. Asoke ugia atiriri. Kuna ile mtu yangu alinisaidia nipate mlima. Sasa nimeangalia nuru yake yake, nimeangalia hivyo nikaangalia hivyo nikaona nafaa nipatie mzee kazi. No, au vile MPS yake kuthondeka gitigia prime minister.
Yeah, That's it is a possibility. William arabatara kuoya maika uge atiriri and people will believe him. Mimi nilikuwa nimekataa impeachment ya Rigathi Gachagua. Na hao wabunge wakanisukuma sana. Nikawaambia msifanye hivyo. So what can you see the rumbles and the crisis igikorwo guku Mount Kenya? Mbaya. It's politics, you see. Yes. If you're a leader, especially a king, you must be able to make hard decisions. Yeah. Leadership is about the ability and the capacity to make hard decisions, and power is felt. Hidiria which is in a way king, udhakaga moves cia king. Tisia pon kana rook. Asa. So everybody, agikorwo ni urona judiciary, executive, legislative, all of them are working for William. Yeah. Othe gina igoti ni retro prove is working for William. So ugirora gina kuria ko ngirigirigia guthiere no andu a William meko ni andu ma appointirwo maregete kuheo wira de Uhuru. You get it? Yeah. So those are the maundu maria tugukorwo tukirora kirima-ine. But again tukauga atiriri of what is important ni andu a kirima meyuria atiriri. How soon can we bounce back in power? Yes. The formula and then with who? So the politics is about interest. Ni tukwenda ona ithuĩ twĩyende tuyurie atiriri andu aria angi magithondeka thirikari ri ithuĩ twĩha. What is our fair share in the next government? How do we bounce back in power? With who and how? It's going to be a tough call. Ndigukorwo ya guthaithana. But eventually where some go from the mountain, no muhaga tugathii ithuothe. The whole idea is kuria tugathii wherever we go, we must go as a block. Exactly. Twacoka kwi Uhuru atutwarega kwi Matiang'i tuthie ta block. Twathie gwi Kindiki tumu support nigetha Ruto arikia power yake tugacoka. We have to go as a block. Exactly. Twathie kwi Rigathi wa Gachagua and deal with the unknown. Today is about hope. We have to do it as a whole. So the whole idea is our unity. Exactly. Tunyitane no tutigetikire gukorwo split uyu athie na gake uyu athie na gake. So we let the big boys fight their battles and then whoever begins to win tuthie ko withuothe, whether ni Kindiki kama ni Uhuru, may the best team win. Kama ni Kindiki Uhuru, kama ni Martha Karua, may the best win. But it will not be easy for either team. It's not gonna be easy. Yeah. Riu ri tugithi kurikia ri gite no uretia ya kuria kiamba. I don't think this is the right time to speak about it. Timing is everything. Timing is very important. Ni mundu ni arora maitho kurugama giti kwi maundu maingi kwi dynamics nyingi muno. So na no tene let me look at the dynamics. But as of now eketuge yangu tu ni macho for now. Okay. Yes. Right. Riu Banyari. A very good assessment and a very good analysis. Yes. Riu ri tutiakirikia. Twarikia. Riu na ndĩronia TikTok yaku nĩ ĩragĩcokire. Nĩ ĩracokire. Ũhoro no ũgũthiĩ na mbere gũtũhe. Ũhoro no mũhaka ũthiĩ na mbere. Nĩ twarĩ nawe haha. No kinyonia no ki confirm nyamu yakwa nĩ yathiĩte. Yes, and I even tried to recover it for you. You tried recovering it for me na email ĩyo ĩgĩthiĩ through. Then there is another guy called Pikul. Pikul nake nĩ anyandĩkĩire irũa na anyandĩkĩire TikTok irũa directly na makĩmũcokeria. So rĩu ona ndiũĩ ĩracokire kana nĩ ũndũ wa email yaku kana ya Pikul. You may never know. Me as long as it is here ni gacokeria Ngai ngatho. You're good. I'm good tondu ni yakwe koragwo tu kindu kimwe, the unity of the mountain. Exactly. So kaniriria rurire. Nego. Yes, thank you. Tuhe parting shot turikie. Rurire twitikire tunyitane tutiga separatwo. Kuria tuku decide guthie we go as a unit o uria tukiugaga urumwe witu niguo hinya witu. No twetikire kugayukanio uyu athie na gacunje gake uyu athie na gake, then we will remain as kingmakers. Gutire hindi ingi tugacoka ku yield to be anything significant in this country. Unity itu neo etigagirwo muno. So whichever direction we decide to go, we must go as the entire mountain. Or uria tuka decide that unity must be protected. Right. Na ni thayo. Ni thayo. Yes. Tumwendete muno. Ndimutige na Terrain Africa Properties Limited kuria girigiri ni marage twenderia na bei njega muno ya ekemwe 1.3 kindu gigwitwo nuthu maga kwenderia 850
no 800,000 kwata nä kamaga kwenderia 550 na 50 by 100 makwenderia 3,300 na no ukorwo ukiriha mdogo mdogo. Hura namba icio ci hau ukorwo ukimenya horo makiria. Ni njitagwo Sogam of many. Tucemanie muthenya wa rucio bye. Guess what? Kambuni ya Terrain Africa Properties Limited riu ni macokereirie na turauga wathu wakora wongagĩrĩrwo ũngĩ. Thaici ndĩ gũkũ kũndũ gwĩtagwo Girigiri na Terrain Africa Properties Limited nĩ magwĩcirĩtie magakũrehera project njerũ ĩrĩa ĩretwo Kadeshi City na kũhana ũtoguo ũrona thutha wakwa kũhana. Project ĩno nĩ project yegwĩcirĩtie we ũngĩenda kũ relocate, ũngĩenda gũkorwo ũkĩrĩma kana ũngĩenda gũkorwo ũgĩthondeka mũciĩ away from muciĩ. Plot ici nĩ itinangĩtio mũigana wa ĩka ĩmwe ĩrĩa ĩrendio 1.5 million, igatinangio ĩka nuthu ĩrĩa ĩrendio ciringi 800,000, igatinangio quarter ĩka ĩrĩa ĩrendio 550,000 na igatinangio 50 by 100 ĩrĩa ĩrendio ciringi 300,000. Oho ũkeyũria atĩ kana no ũkorwo ũkĩgũra kahora kahora. Nĩ mathondekete flexible payments plan harĩa ũrabatara kũigĩrĩra ciringi 100,000 harĩ 50 by 100, 200,000 harĩ quarter ĩka, ciringi 300,000 harĩ nuthu ĩka na 50% we ũngĩkorwo ũkĩenda kũgũra ĩka yaku. No keyũria atĩrĩrĩ, ingĩka atĩa na mũgũnda ũyũ? Gũkũ no ũrĩme, kũrĩ andũ makoretwo makĩrĩma na no ũkorwo hihi nginya ũgĩthondeka ona sanctuary handũ ũrĩũkaga ũkahorera na family yaku hĩndĩ ĩrĩa ũtakĩrĩ kũrĩa Nairobi. Ũngĩenda kũmenya ũhoro makĩria, aranĩria na CEO kana macerere office kũhĩtũkĩra 0794 355 161. Mũkoragwo kũ? Tukoragwo Loiro BD House, second floor, room C7. Room C7. Terrain Africa Properties Limited. Start small, let's work together.